ਸਲੋਕੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭੇ ਗਲੇ ਅਸਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੋ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤੋ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੋ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੋ ਸੋ ਮੂਰਖੋ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤਿ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛੁ ਸੰਗੇ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤੋ ਕਿਸੇ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੋ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਮਾਨੋ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਤਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟੇ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਾਗੋ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਾਗੋ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤੋ ਤਬ ਲਾਗੋ ਨਹਿ ਚਲੋ ਨਾਹੀ ਚੀਤੋ ਜਬ ਲਾਗੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਾਗੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਏ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ And today ਸਾਹਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪ ਤਿਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਾਪੇ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥ ਸਭ ਕਾਜੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰਾਂਗੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪੋ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨ ਚੇਲਾ
जब लागो जानै मुझ ते कछ होए, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਜੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, something's happening because of me, until this person thinks that something is happening because their own doing, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਆਤਮ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ, any type ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, this person shall have no suck until this person is in this state. जब है जाने मैं किछु करता, until this person thinks that he or she is a creator and acts out of ego, तब लागो गर्भ जोन में फिरता, ऐसे कर हम कई बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज बीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्व होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो. So in multiple wombs of different mothers, ऐसे हम कई बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए, this person roams in multiple life forms, sometimes in the life form of a frog, sometimes that of a salamander, sometimes that of a human, sometimes that of a tree, just roaming and roaming and roaming. Javatar Eko Bari Meet, one of the foundations of Sikhi. Until this person holds some as enemies and others as friends in his or her heart. Tab lago ne chalo nahi chito. The chit will never become unwavering. The chit will always be damandol. Kadi idhar, kadi udhar. Will never be asthir. Will never be, that mokumness won't come within. Java moho magana sange maya. As long as this person is intoxicated, is consumed by maya, attachment, by attachment and maya. Tabalago Taramarai de Isaja, until then, this person will be punished by Taramaraj. Prabh Kirpate Bandan Tuta, E Maradi Kirpa Gurprasade, Nanak Ho Chuta. These Bandan Jide, the Bandan, the bondage of thinking oneself as a creator, the bondage of Juna, the bondage of keeping some as friends and others as enemies within the heart, the bondage of being wrapped up in Maya, intoxicated by Maya, falling into the depths of attachment, the bondage of being having to go in front of Tamraj and the counts being called for, being having that punishment. All this breaks Gur Prasad. And today, Sahas Khatte Lakh Kauthe Tave, two of my favorite lines, lines that Pagaji, maybe, I don't even know, it might be his favorite lines too, I'm not sure. But like he always used to say this to us. Not all, like everyone, he says to everyone. I remember even in Montreal, there used to be little kids, and kids would say this, and these are the lines, and then they come in this party here, and we'll go through that. Foundational lines, like another foundation of Sikhi. What is Sikhi? Those lines are foundational principles of Sikhi. So let's start writing. Sahasa khate lakh kote tava. Sahas meaning thousand. Khate means to earn. So hajara khatada. The lakh lakhanu, hundreds of thousands. Lakh means 100,000. Sahas means 1,000. Ko nu to ote, otke, to get up. Tave, tave means to run. Dorda. So sanchai jo ho chi baat. Maya moya teddo jaat. So Maya moya lalchi ਸਾਕਤ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਖਟਦਾ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਆ। So these two lines here in English are Gurbani. He collects those things which are worthless. Enticed by Maya, he takes a crooked path. So the greedy person attached to Maya earns thousands but runs after hundreds of thousands. So pretty much meaning that the lines "Bina santokh nahi ko raja," that no matter how much this person earns, this person keeps wanting more. It's not satiated. He or she is not satisfied. More and more and more and more. The man keeps running. The man doesn't stop. This is a condition of a human. Sahas khatte lakh kote tave. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਟਦਾ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਆ. Earns thousands but runs after hundreds of thousands. Trepate na ave maya pache pave. Trepate, fulfillment. Raj, to be fulfilled. Trepate. Trepate agai. Trepata. Na nahi. Ave. Ave means to come. So tripti doesn't come, fulfillment doesn't come, satisfaction doesn't come. Maya. Kah Kabir jis udar hote sam maya. Illusion. Manifestation, what we see. Maya. Thing that takes us away from the Creator. Lost in Kam Kro, Lo Mohankar, when our senses indulging in the pleasures of the senses. Pacha means behind, piche. Pava means puts, ponda. Means collects all this wealth and puts it behind. It kind of like saves it, collects it, puts it in a money jar, puts it in the bank, holds on to it. So trepate, fulfillment, na ave. Nahi ondi. Maya piche, pacha piche, pava ponda. ਪਾਪਾਂ ਬਾਝ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ. ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. This person is not satisfied even after accumulating a lot of money, a lot of material items. Person gets stuck in lobh. ਲੋਭ ਲਹਰੇ ਸਭ ਸੁਆਨ ਹਲਕੋ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭ ਬਿਗਾਰੇ. ਮਾਇਆ ਮਨ ਹੋ ਨ ਵੀਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ. ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ. ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨੋ ਨ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁਜੀ ਹੈ. ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ. So the person is not satisfied even after accumulating all this material, all this money, all this Maya.
ਸੋ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਵ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। accumulation of wealth, what happens once a person accumulates all this material, or while they're accumulating all this material, anek ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰ, anek many, aneka ਭੋਗ, ਭੋਗ is to indulge in something, ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਖਿਆ also means poison, ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਖਿਆ also means ਵਿਕਾਰ। ਕੇ, ਦੇ, of, ਕਰੈ, does, ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ। ਅਨੇਕ many, ਅਨੇਕਾਂ, ਭੋਗ to indulge, ਭੋਗ, ਵਿਖਿਆ poison, ਵਿਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰੈ does, ਕਰਦਾ। blinded by the collection of material, blinded by the collection of wealth, this person indulges in many types of vikar. ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਆ। So maya jod ke, collecting wealth, anna hoke, by blinding, being blind to what's about to happen. Doesn't he thinks the person, meetha karke khaya koda paja swad. The person thought it was sweet and ate it, but it ended up being bitter and then being koda. So maya jod ke anna hoke vishyan de anek ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ by collecting, blinded by the collection of material and wealth. This person indulges in many types of vikar. So these are just some of my notes. Vikar, what does vikar mean to me? It's indulgence of the senses that lowers one's spiritual state, puts one into kam, krodh, lobh, ahankar, into the pleasures of the senses. So once we start indulging in the pleasures of the senses, and Bhagavad writes about that once a person falls into these things, it's not like they get satisfied and they get satiated and like, okay, that's enough. The person runs after them even more. The more you attach to them, the more deeper a person dives into these pleasures and these sensational pleasures. There's no raj, there's no tripati, there's no santokh. So anek ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। Nah, not, nahi. Triptava means to be satiated. Tripta ho gaya banda, or to be fulfilled. Manda rajada. So triptava, rajada. Khape khape mare. Mare means to die, dies, marjanda. But khape khape. Khap means to be destroyed. But in the sense of kappa kapake, to be ruined over and over, like kappa kapake, to be ruined, to be destroyed, to be discarded. Banda kappa kapake marta. So to be ruined, to be destroyed, to be discarded, kape. So ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ਹੈ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ The person does not get satisfied and dies by being ruined over and over again in vikars. English arth. So the person does not get satisfied. Naha tripatava. The person does not get satisfied, is not tripta. And mara dies kape kape mara by being ruined over and over again in vikar. Bhagavad usually says bande discharge ho jande a. This is one of the things he means by that. If you ever hear him say that, or meaning like discharge, like you're pretty much saying like how a battery is full, a battery is like fully charged. People become discharged, like their batteries die out, and it's because of these things. Because kape kape mara, nahatare patave, a person's not satisfied, and they die by being ruined over and over, they get destroyed over and over again in a vikar. And then the more they get into that particular type of vikar, the more they dive into it, and they think they can pull themselves out. But maya hoi nagani jagata rahi laptai, it's a slippery slope, cannot be pulled out. You cannot pull yourself out. It's a good prasad. It's sangat. And obviously changing habits and diet and environment, all that play into effect as well. So one of the things I was talking to about these lines, he also added kape kape mara, that not only in this life but in over and over in multiple life forms as well, this happens, that banda kapa kapa ke marda. So this art, this is perspective that he shared. He was saying stuff like, in many life forms, kape kape mara. That's the way he looked at this line, and I really like that. So I just made a note here, but the art is right here. The person does not get satisfied and dies by being ruined over and over again in a vikar. But you could take it as what do these lines mean to me? Please write something there. Here are some of my favorite lines. Actually, this line right here, "Bina santokh nahi ko raja." I remember we were in a camp in New York, and this just became like years ago, many years ago, and these money lines took over the camp. Like it was like during any like langar, before anything, all the kids, all the adults, everyone just kept singing this, and it was beautiful to hear so many people singing it together. So bina, without, santokh, contentment, santokh, nahi, no, nahi, kou, someone, koi bhi, raja, to be full, to be satiated, rajada.
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ. Even the way Pagaji writes about Santokh, the Santokh that's everywhere, Sarva Vyapi, is Vismad, is Puran. So that Santokh to bina ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ. ਰਾਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤ ਹੀ ਪਾਤੇ ਹੋਏ. Without contentment, no one is ever fulfilled. Bang. I feel like this is like, you know, people do mic drops, like you say a line and you walk away. I feel like this is one of Guru Sahib's mic drops. It's bang. It hits. One of the pillars, one of the foundations of Sikhi. Bina santokh nahi ko raja. I know what to do. So, by indulgence of the senses, in the ways of indulgence of the senses, indulgence in Maya, with their own ego, with living, no one is ever fulfilled without contentment while all this is happening. So, bina santokh nahi ko raja, sopan manorath prithe sab kaja. Sopan, dream, sopna, manorath, desire, kamana. I saw a beautiful arth of manorath. Manorath, the ratha, chariot of the mind. So meaning whichever way the mind gets pulled, pretty much desires. So just kamnava. So we just left at desires, but there's beautiful arts that I saw in Mahan Kosh as well, different arts of Manorath. If you guys want to dive deeper into that. Brithe, useless, nikamme. Sab, all, sab, kaja, work, ਕੰਮ. ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਭ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. So without loving devotion, seva and simran, all work and desires are useless like those in a dream. ਸੋ ਗੁਰਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਭ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਸੋਗੀ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. So these vikars, ਗੁਰਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ. So without loving devotion, seva and simran, all work and desires are useless like those in a dream. Supan manorath brithe sab kaja. Sankalp, thought, vikalpik,
Expansion of the thought, I want to buy expensive car is a sankalp. The vikalp is, well, how would I keep it safe? Should I put an alarm on it? Where will I park it? There's a vikalp. And thus starts the cycle of rumination, and person gets stuck in the mind. Like Kap Mara, over and over again, lost in rumination of illusion, blinded by this. It's through Mara Kirpa that we evolve from this. Through Seva and Simran, the veil is lifted. Um, the Vikar starts to subdue, and Vairag leads to Gur Prasad at the next stages. Shift in perspective, obviously shifts at the cellular level as well. Um, Small micro shifts eventually lead to bigger shifts. Example, why did he say this to me? Rumination may start of why did this person say this? Judgment will flow. There'll be emotional shifts that take place. Uh, this may lead to a change in routine, um, and this can be very not good. Like eating unhealthy. If we were eating healthy, stop doing things that keep us creative, because we keep stuck in this ruminating. We're stuck in these ruminating thoughts that popped up. Stopping something good that we have going on. Um, Learning and growing. Uh, so this eventually leads to dukkha, um, because we are attached to these emotions. On the other hand, staying in pana, and even though things may be painful, keep flowing. Um, that even though the pain might be there, of what was said to you by a certain person, your daily habits don't decline, and you stay and you get focused, and you become the best version of yourself, the Jardi Kara state. Um, so even amongst the chaos, you keep going, right? What does it say? Dancing amongst a storm, right? Keep flowing. Sopan manorath brith sab kaja, bina santokh nahi ko raja. These are just some of my thoughts on this, but the arth is right here. Without loving devotion, seva and simran, all work and desires are useless like those in a dream. Naam range sarva sokho hoy, all sokha, sarva sokha. So naam range, you guys know all these words. Naam range, prem, love, sarva sokho hoy, happens. Hunde ne. All types of sukh are obtained by falling in love with Naam. Guru Sahib Ji de Bakshe Gurbani Nirankara Japa Ja Vaheguru Naam Ji. Gurbani Nirankar Ajapa Jap Vaheguru Naam Ji. De Prem Anand da Rang Charan to. So once you are colored in this love, Prabh kya simra ne anhat chunka, ras sokho Prabh simran kam to na par. We did this before, so from Sukhmani Sahib. ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. All types of sukhs are obtained by being colored in the love of Naam, by falling in love with Naam. Naam range sarv sukh hoy. I already made a 3-inch hook. Take it all out. Why? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਾਂਗੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬਡਭਾਗੀ, great fortune, one with great fortune. So Badpagi we're going to use towards a state of falling in love with Nam, of being colored in the love of Nam, and Badpagi you're going to use in the sense of the person that obtains this. Kisa, Badpagi, one with great fortune, Kisa, Sam, Parapate,
obtain, prapate hoy, hundi, happens. So the great state mentioned above is obtained by those with great fortune. ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਦੀ ਬੜ ਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ, that ਅਵਸਥਾ ਅਬ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੜ ਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬਿਗਲੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਟ ਜੀ ਤਰਦੇ ਹਨ. So they help, the ones that have this assist others in in eradicating their ego. So the dosh of ahankar and being stuck in different wombs, this gets navirta, this gets cut, this gets dealt with by those that Baba Harnam Singh Ji Rampur Kheda, Baba Nan Singh Ji Kalera, Sant Baba Guru Arjan Singh Ji Khasa Pinter, Gyani Mohan Singh Ji, these types of Mahapurushas assist others. So the great state mentioned above is obtained by those with great fortune. But bhagi kise parapate hoye. Karan karavan ape ape, karan, karnwala, rachana, creator. Karavan, karanwala, the one that makes others do. Karavan. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਆਪੇ, they themselves. So in English we put ape ape together, they themselves, meaning Vaheguru Ji themselves. Ape ape. Karan karavan, we've done are similar to this before. Karan karavan har swami, I think we've done something like this before. Karan karavan sarv gunath. Sada sada nanak har jap. We'll do these two lines together. Sada sada, hamesha, always. Nanak Guru Sahib Ji, Panjਵੇਂ Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji, Hare Vaheguru Ji, Jaap Japo, repeat. So ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਮਨ, ਹੇ ਮਨਾ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰ. ਇਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰ. The ones that give you this state of sukhi basai maskini, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ, so not being away from it, but ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸਭ ਜੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਸੂਰਜਾਂ, ਚੰਦਰਮਿਆਂ, ਤਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਬਰਥਾ ਜਨ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ. Meaning, Guru Sahib Ji speaking to his own mind, oh my mind, always meditate on Vaheguru Ji. They themselves, Vaheguru Ji themselves created the universe, everything from their Nirguna Prakash form, from their light form, from the Nirguna form. They make all beings, all stars, galaxies, people, anything and everything. So they make all beings, stars, and worlds move about while being immersed within their own creation. So they're Karavan as well. So they're Karavan, they make things move according to their Maryada, according to their Hukam.
The sun rises according to hukam, it sets according to hukam. Everything is rotating according to hukam. But the beautiful part of this is that while Nirgunji made this from the Prakash, Nirgunji is immersed within this creation as well. So where does that take us? Yeah, what are you gonna say, right? Nirgun is Dham, Sargun is Dham. There is no place where there's not Dham. You are Dham. Everything is Dham. But like just being lost in this veil of ego, this parda of ego, and falling into the sensational pleasures of the world and into things versus falling in love with the one that created these things. It's a beautiful game. Gur Prasad. ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬਿਗਲੇ ਅਸਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੋ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੋ ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤੋ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤੋ ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰਮਵੰਤੋ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਪ੍ਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੋ ਸੋ ਮੂਰਖੋ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤਿ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ਘਰ ਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛੁ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤੋ ਕਿਸੇ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੋ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੋ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰ ਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੁ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟੇ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਾਗੋ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਾਗੋ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਪੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗੋ ਨਹਿ ਚਲੋ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਾਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠੇ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਾਪੇ ਖਾਪੇ ਮਰੈ
बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथ सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै प्रापत होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जापे। And today, करन करावन करन हारो, निर्गुण सरगुण जी। इसके हाथ कहा विचार, what's in this human's hand? जैसी दृष्टि करे तैसा होए, गुर प्रसाद आपे 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 प्रभु सोए। No one but the one जो के कीनो, so अपने रंगे। Maharaj created everything in bliss. Sab te dur sab hu kya sange. From the Prakash Roop, they are amongst everyone, but Oda, they are away from everyone that's stuck in ego, that's stuck in sin, that's stuck in Kam Kro Lo Mohankar. Buja Dekha Kara Bebek. Maharaj sees everything. Maharaj knows everyone's heart. Maharaj takes human form and does Babek Vichar as well. Aap hai ek, aap hai anek. Once again, Nirgun Sargun ji, you are one and you are many. Mara na benasa, ave na jai. Akal ji does not die, does not get destroyed. Vaheguru ji does not go, does not come. Nanak sadhi rahe asamai. Maharaj is always samai hoy. Gur prasad, ta prasad, sant prasad. Sahas khate lakh ko othe taab. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੱਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਕੇ। Keeps running after more and more and more. ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, just accumulation and more accumulation. ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, with all this accumulation, blinded by it, and then indulging in vikhya. Indulging in vikar. Nahatare batave khape khape mare. There is no satisfaction. No matter how old you get, there's no satisfaction. The mord ke hi vikaran ch khap ke marta. Gets ruined in these vikars. Mord ke. Bina santokh nahi ko raja. Maharaj ki kirpa dwara, without contentment, no one will ever be fulfilled. No one is ever fulfilled. So you santokh tarna painda. Once again, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤਾ, is all useless like a dream. ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੋ ਸਾਰੇ, all types of ਸੁਖ are obtained through the rang, through the bliss, through the anand of ਨਾਮ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾ ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਨੇ, oh my mind always meditate on ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, talking to their own mind. They created the universe from their nirgun form, from their prakash. They make all beings, stars and worlds move about. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, but yet they are immersed in all this. And today, Karna Karavan, Karna Haro, the vichar that's today is, I guess it's heavy. I mean, I think it pushes the intellect as far as it can go. And then the grasp of these theories is beyond that. Yeah. It's beautiful. I believe it's beyond comprehension. And some of the things that Bhagaji writes, and he talks about a japa jap, and not listening to a japa jap, but viewing a japa jap. So
Nirguna and Sarguna ji coming together, and the Sikh viewing the ajap that emerges from that. So once again, I think this body is definitely going to. I mean, everything's beyond intellect here, but this body is definitely it'll challenge our minds to the capacity of our intellect and go beyond, and then it's hopefully it shifts our perspective. Hopefully it puts us in a different state. Gurprasad. Karana does. Karana. Karavan. Karaun wale. The one that makes others do. Karaneharo. Karna wale. The doer. So Vaheguru ji ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਵਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ Agji wrote 2 words, we'll do one in English, which is Vahiguruji is the one who created their Sarguna form from their Nirguna form. Nirguna te Sarguna dristarang. They give movement to the whole creation while being immersed within it. Tuhi, 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 tuhi. There is no other. Your guys' fingers that are writing, you guys listening, there is no other. Vaheguruji is the one who created their Sarguna form, which is all this physical manifestation you see. The pens that you're seeing with your eyes, the paper, the screens, any physical manifestation that you see falls within this Sarguna form. They give movement, they give these molecules that are aligned in whichever way they may be aligned within whatever form that you're viewing right now. They give harkat, they give movement, they give life to this whole creation. They are immersed within this creation. There is no one else. The very breath you're taking is not you taking it. It's the veil of ego that makes us believe it's us taking it. But if you sit back and just breathe,
and realize that's Gur Prasad as well. Breathing and not breathing and whatever may be happening is Gur Prasad. The slowing down of the breath is Gur Prasad. If the breath pauses, is Gur Prasad. इसके हाथ है कहाँ विचारो. इस कैप in English इसका इकट्ठा करके bringing it together, this person's. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ हाथ हथ hand कहाँ की है what is as in a question what is कहाँ विचारो. Vicharo Pagji wrote Nirna here meaning conclusion. Vicharo means discussion, but in here what he's saying is throughout your discussion coming to a conclusion. The Nirna of it, the Vichar, the conclusion of the discussion. So we can write discussion, but in this context, we're talking about the conclusion of that discussion. इसके हाथ कहाँ विचारो. निर्णय करके देख लवो इस तुच्छ सेवक दे हाथ वस की है. ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਸਕੇ. That he can vas bring Maharaj under his or her vasa. Discuss and conclude for yourself what power is actually within the servant's hand that he or she may please Vaheguruji. He or she may control Vaheguruji from any perspective, loving perspective or any perspective. So discuss and conclude for yourself what power is actually within the servant's hand that he or she may please Vaheguruji. Opinion, but when there is a veil, you please. When there is no veil of ego, you don't please. Maharaj is pleasing through their japaja form. Then it's just the khel of nirgun and sargun, not the ego. You should also do the other arth in Punjabi for the on the page you did for the line above. So, Karna Karavan Karna Haro.
So Vaheguru Ji was created their Sargan form from their Prakash. They give movement, they give harkat to the whole creation while being immersed in it. ऐसे दाते सतगुरु साहिब जी ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਹਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, they do ਬਖਸ਼ਿਸ਼ and they do ਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ they make them do ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ people like ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਗਾਹ they do ਬਖਸ਼ਿਸ਼, people like ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ's of the world. इसके हाथ है कहाँ विचारो, जैसी दृष्टि करे तैसा होए। जैसी, just like, जिद्दां दी, जैसी। दृष्टि, दृष्टि, नदर, sight, करे, करदे हन, does, they do, the type of drishti they do. तैसा, just like that, उद्दां दा ही, तैसा ही, होए, happens, होए। Guru Nanak Dev Ji has a meeting with Baba Buddha Ji. The drishti that happens is that of Brahma Gyan. Baba Buddha Ji's perspective shifts and they see Tuhi, 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 Tuhi. Sitting in long hours of meditation, even at the time of Sheme Pasha Ji. Baba Buddha Ji being really old, immersed within the ekata of Nirguna and Sarguna. And if you say hearing a japa jap, I mean, the brain can maybe grasp some of that. Okay, we understand maybe intellectually what a japa jap is, and hearing it, but viewing a japa jap, like, yeah. Brain has no more room. Can't go there. Satguru Sahib Ji, a japa jap sobha wale, apni jaisi puran agam, without gamta, without sog, without depression, Mahavismad, Puran Brahma Drishti, apne par pyare sevak te karte hain. They do this drishti on their sevak. Puran Agam Vismad, Brahma Drishti nu prapt ho ke Gursevak ji, taisa Puran Brahma Swarup hi ho jante hain. They become that very form of Brahm. Nirgun, Sargun, ji de jap nu tak ke. Not listen to it, unu tak ke. ਅਜਾਪਾ ਜਾਪ ਚ ਲੀਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸਮਾਦਤਾਈ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸਮਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਉਲਟ ਕੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ।
Guru Sahib Ji blesses his devotees through his glance of grace. Mehr di drishti. Receiving such a glance, the devotees take on the very form of Vaheguru Ji. The veil of ego lifts. There is no difference. There is no lekha. There is no going to Dharmaraj. Viewing, not listening, viewing the continuous sound current of Nirgun and Sargun Ji, the Sevak, viewing the continuous sound current of Nirgun and Sargun Ji. What does this mean? I don't know. Does this make sense in English? Probably not. I don't know. Viewing the continuous sound current of Nirgun and Sargunji, immersed within a japajap, devotees remain intoxicated. Just as Guru Nanak Dev Ji glanced at Guru Angad Dev Ji and made them their own form. Joji mere Govinda, Joji mere pyarya. Hare Prabh mera Joji ji. They are playful. Jaha chele mele karo de santa. Taha anhad sabad bajanta. The anhad shabd resounds where the santa, where you see the chilmilekar or the prakash. Jaha chilmilekar or the santa, where you see it. Taha anhad sabd bajanta. Anhad shabd utthe vajdeya. Anhad shabd resounds there. A nad sounds there. The current is there. Sarb nidan jaki drishti mahe. Everything through their drishti, through that glance of kirpa, of mehr. Ape ape, ape Prabhu soye. Ape ape together, they themselves, meaning Vaheguru Ji. Ape ape, Ana Vaheguru Ji. Ape themselves, again Maharaj says it. Prabhu Vaheguru Ji, Nirgun Vaheguru Ji, soy praise. So Nirguno, Sarguno, Ape soy. They are Nirgun, they are Sargun. ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚ ਵਸ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਸੋਭਾ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਨਿੰਗ ਭਾਵ ਅੰਤ ਕਲਵਾਨ ਪੂਰਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜਪਾ ਜਾਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਵਿਸਮਾਦ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਸਰੂਪ ਹਨ
Nirgun and Sargun ji are the Swarup of Japa Japa. Nirguno ape Sarguno pi yohi kalata Rinjane Sagli mohi Dome kathe har samay. Nirgun and Sargun dome ikathe together har samay Japa Jap kar rahe hain. जल थल माहे आपे आपे आपै जपहो आपना जापो. Nirgun ji, while being immersed within their creation, the Sargun form, are always doing their own praise in the form of a japa jap, continuous sound current. Nirgun ji, while being immersed within their Sarguna, in their creation, their Sarguna form, are always doing their own praise in the form of a japa jap. One of our jobs is to utilize our tongues to do Vaheguru Mantra, to utilize our ears to listen to Vaheguru Mantra, Gurbani Ji, to utilize our eyes, our Indre, to view Gurbani Ji, and the Shakti, the Kala that gets created from this one mind thinking, from this concentrated focus on Guru Sahib Ji, leads into this second state of marriage where Anhad Shabd resounds. If the mind is khilariya, if the mind is scattered, utilizing the power of our Guru, the gifted power, through the tongue, through the eyes, through the ears, through the senses, through seva, bringing that scattered energy all back together and having that one focused mind on Vaheguru Mantra, on Gurbani Ji, which discussions do help, and all these things help, and doing job of that mantra that's been gifted to us leads us to the path of a japa jap. Ape, 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 Prabhu soy. Even right now, within our bodies, that ton is happening. We may not hear it because the veil of ego, but through doing the job, which is gifted, which is Maharaj's glance itself, what we just spoke about, जैसी दृष्टि करे तैसा होए. Through that drishti, you become that form. And ayo sunan padan ko bani. That is why we are here. There is no other reason we are here. The rest is just fluff.
जो किछु कीनो सो अपने रंगे। जो whatever, जो भी, ਕਿਛੋ ਜੋ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ in English you put it together ਜੋ ਕਿਛੋ whatever। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਛੋ ਕੀਨੋ did ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ that ਆਪਣੇ their own ਆਪਣੇ ਰੰਗ bliss ਆਨੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ from the spectrum doing job, thinking that you're doing it, to the states of Bhagavad Kabir Sahib Ji that I've never done it. I didn't do this job. It was never me. It's a spectrum. And each is Gurprasad wherever you may be at on that spectrum. It's a process. There is no contradiction. It's a process from ego to Brahmagyan. And there'll be different understandings along the way. Aap apni buddh hai jeti, barnat pin pin tohe teti। जो किछु कीनो सो अपने रंग। परम पूजनीक परम प्यारे प्रीतम जपा जाप अंत कलवान वाहिगुरु जी ने I get astonished at Bhagavad Ji's writing sometimes. Like, you could just write Vaheguru Ji ne, but no. Param Pyare, extremely loving. Param Pujnik, the most Pujnik Yoga. Pritam, my love. Ajapa Jap. Ajapa Jap themselves. Anata Kalavan, the one with countless Shakti. Vaheguru Ji ne. That's how he writes Vaheguru Ji. ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਕਿਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਅਨੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਮਹਾਵਿਸਮਾਦ ਆਨੰਦ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ has created the whole creation from a state of bliss, from anand. And once again, you could take this arth anywhere you want. Once again, opinion, jo kichu kino so apane range. The taking from the ego, wherever we may be on the spectrum, all the way to Pada Kabir Sahib Ji state of a Brahm Gyan. Jo kichu kino so apane range. Maharaj, you've done this in your bliss. You've done this in your mauj. You're doing this in your own mauj. Bhagavad arth is straight. Vaheguru has created the whole creation from the state of bliss, from the prakash, the sargun that came from there, came from Anand, came from their own mauj. Jab udkark kara kartara, parja tarta tav deha apara. The deha is the bodies, the creation. Everything in bliss, everything in ease, everything in mauj. Sab te dure sab hu keh sange. Sab, all, te, ਤੋਂ, from, ਦੂਰੇ, far, ਦੂਰੇ, ਸਭ ਹੂੰ, all, ਸਾਰਿਆਂ ਕੈ ਦੇ ਅਵ ਸੰਗੇ with ਨਾਲ. Right? So ਸਭ ਤੇ ਦੂਰੇ, away from all, ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, with everyone as well.
ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਰਵਿਆ ਆਪੇ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੇ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਲਬਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹੰਗਤਾ ਮਹਾਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਖਚਤ ਸਭ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਨਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸ ਲੇਪ ਨ ਲਾਗੈ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ, ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤੇ ਸੋ ਪੁੰਨ ਪਾਪ, ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪ। Vaheguru Ji is close to everyone because they are omnipresent, because they are everywhere, but far from those entangled in ego, sin, and vikar. Meaning, being lost in ego, vikar, that feeling of their presence isn't felt by that individual ego, by that parda, because of that parda. But yet, they are vyapak, they are everywhere. So Vaheguruji is close to everyone because they're omnipresent, but far from those entangled in ego, sin, and vikar. Because they have no lekha. They don't fall into the game of karma. They don't fall into pap and pon and vikar and all that. They're nalep from all that. Bujja guesses. Bojde. Dekha. Views. Sees. Dekhde. Kara. Karde han. Does. Bibek. To decipher from false from truth. Vichar. But Vivek here Pagya uses in the sense of discussion. Vivek buddhi, to have that buddhi, that intellect to decipher truth from false. Vivek. Vichar, discussion in this context. Sarbanan ape khanhara. That is the anto na vekhane sonane nanto, and then sarbanan ape khanhara. I believe that might be the 21st Astpadi, the line from there. There, that, yeah. There were very long discussions that were had when this was translation for this Sarabhanana Pepe Kanahara were being written. And the insights and the feelings and the ekagarta and the gathering of the man that took place from this very line 20 plus years ago, it's still
it still affects. ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਇੰਗ immersed within the whole creation, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ sees everyone. So, ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, that's ਦੇਖੈ. Being immersed within the whole creation, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ sees everyone. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is everywhere. They see everyone. ਬੂਝੈ, they know the desires of all hearts. They guess the desires of all hearts. They bujja. They know the desires of all hearts. And then Kara Babek, taking form in a human body as a guru, they do vichar, they do bibek, they discuss Vaheguruji. They do vichar of Brahm. So being immersed within the whole creation, Vaheguruji sees everyone. And does this really mean, do they see themselves? Do they just, is this the Nirguna viewing the Sarguna? They know the desires of all hearts. This kala, this spread that they spread, the desires of all hearts, they could pull that back whenever they wish. Taking form in a human body as a guru, they discuss Vaheguruji. They do the vichar of Brahm. They take on the sargun form of Guru Gobind Singh Sahib Maharaj Ji. And they give us Guru Granth Sahib Maharaj Ji. And they lay out this discussion that is beyond intellect for us. They do the Brahm Vichar when we gifted, Maharaj makes us do Vaheguru Mantar. And on the spectrum towards a Japa Jap, the vichars that take place or the shifts in the state, can that be the vichar? Where there is no intellect wanting to learn where I'm at, what state I'm at, what's happening to me inside. And it's just at ease with whatever may be occurring. Taking form in a human body as a guru, they discuss, they do vichar of Brahm. And once again, apahe ek, apahi, they themselves, ek, one, ek, apahe, they themselves, apahi, anek, many, anek. ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਏਕ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਜਪਾ ਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ। All eyes, yet you see amongst all of them. You are all eyes. Us viewing our screens, us viewing our papers and our pens or our keyboards, us viewing our surroundings, us sitting with our eyes closed and viewing whatever may be seen inside. Sarbanan aap pekhanhara. It is not us viewing. It never was. ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। Before creation, during creation, post creation, you are one. एको जापे एको सालाहे, एको सिमरे एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जापे एक भगवंत, एको 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 हर आपे, पूरन पूर रह्यो प्रभु व्यापे, अनेक विस्तार एक ते पे. The vistar, the sargun came from ek. अनेक विस्तार एक ते पहे, एक आराधे पराछत गए, मन तन अंतर एक प्रभु राता, गुर प्रसाद नानक एको जाता. You are many in the form of all of your creation, yet you are one immersed within all of your creation. So you are many in your sargun form, in the form of your creation. You are the stars, you are the suns, you are the moons, you are the people, you are the beings, you are the cells inside a human body, and each of those cells are living and they have their own little souls inside them. You are Prakash, you are Sarguna, you are Nirguna. So you are many in the form of your creation, yet you are one immersed within all of this creation. You are Sarbanan Ape Kanhara. In all eyes, it's you that view everything from your Sarguna eyes, the multiple eyes that are given to humans and animals. You view everything from these eyes. It's all you, but yet there are so many eyes. And in essence, you're just viewing yourself and you're doing your own job. आपे जपे अपना जाप, एको जप एको साला है. Eko 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 hare ape. There's only one. Mara na benasa, ave na jaye. Mara dies, marde. Na no, na benasa, destroyed. Naas hunde. Benasa, to get destroyed. Ave, to come, comes, onde. Na no, jai, to go, jande. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਵਰ ਪਾਇਆ ਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ is stating, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ does not die or get destroyed. They do not come, nor do they go. They pull their creation back when they wish. They make creation as they wish. They play their own game. ਖੇਲ ਲੈ ਬਿਗ ਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ. Vaheguru Ji does not die or get destroyed. They do not come nor go. This line will be connected with the next line. Nanak Panjਵੇਂ Paatshah Ji Guru Sahib Ji Mala Panjਵਾਂ Ji, Sad is or are always. Sad Hamesha, always. Sadhi is katha in English. Is always, are always. Rahya, remain. Rahe, samay, omnipresent, vyapak, imbued. Samaye hue, vyapak, everywhere. Immersed. क्यों जो सद ही व्यापक हो रहे हैं. So they don't die, they don't get destroyed, they don't come, they don't go. Why? Because वो सद ही व्यापक हो रहे हैं. Why? As they're always omnipresent. They're everywhere. सबनी थाए रव्या पे जुगा आदि जुगादि जागा वड प्रताप अविनाशी प्रभे खेल रचाया गुरमुखे सोजी होई नानक सब जुग आपे वर्तै दूजा अवरो न कोई. So the Abhinasi Prabha, they made this game. They created this game. Beautiful. I believe this is Sid Ghost. Abhinasi Prabha Khelo Rachaya. So they created this game. Gurmukhe Soji Hoi. But yet they put this Soji, the understanding of this game, they gave it to the Gurmukhs. They gave it to the Baba Deep Singh Jis and the Baba Kanhaiya Jis of the world and the Vade Mahapurushas and the Gyani Mod Singh Ji and all these Mahapurushas of the world. So Avinasi Prabhu Khelo Rajaya, Gurmukhe Soji Hoi. But they gave this Soji the understanding of this game, the Gurmukhs. Nanak Sabe Yoga Ape Varta. Throughout all the jogs, it was only them. It was never anyone else. It was never anyone besides them. This is their game. And this is the Soji that they bakshed. So what do these lines mean to me? Where are we sitting in our minds? The fears, the depressions, the sadnesses, the excitements, the sway of emotions, and the judgments that come out of there. The Duja Varuna Koi versus being a Gurmukh. Gur Prasade. Gur Prasade, Tau Prasade, Sant Prasade. Suloko Sukhi basa maskiniya apne vare tale बड़े बड़े अहंकारिया नानक घर बेगले Astpadi.
जिस कै अंतर राज अभिमानो, सो नरक पाती होवत सुआनो। जो जानै मैं जो बनवंतो, सो होवत बिष्टा का जंतो। आपस कहो कर्मवंतो कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै। ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੋ, ਸੋ ਮੂਰਖੋ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੋ। ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤਿ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਾਰਿ ਗਰਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛੁ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੋ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤੋ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੋ, ਸੋ ਜਾਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੋ। ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਾਗੋ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਛੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਬ ਲਾਗੋ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਛੋ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਕੇਛੋ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਾਗੋ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤੋ, ਤਬ ਲਾਗੋ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤੋ। ਜਬ ਲਾਗੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਾਗੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਸਾਹਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਾਪੇ ਖਾਪੇ ਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੋ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੋ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੈ ਰੰਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭਹੁ ਕੈ ਸੰਗੇ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। And today, ਆਪੇ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ,
आप कीनो आपन बेसथारो, सब कछ उसका ओह करन हारो। उसते भिन कहो किछ होए, थान थनंतर कै सोए। अपने चलित आप करण हार, कौतक कर रंग आपार। मन मह आप मन पुने माहे, नानक कीमत कहनु न जाय। गुर प्रसाद। You guys can all see the screen, right? Karan Karavan Karneharo. Vaheguru is the one that created their Sarguna form from Prakash, from Nirguna. They give harkat, they give movement to the whole creation while being immersed within it. Karan Karavan Karneharo. What do these lines mean to me? You could take it in. You could take it anywhere you want. इसका हाथ है कहाँ विचारो, इसका जीव दे हथ की विचार करके ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, discuss and conclude for yourself what power is actually within the servant's hand that ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, that she may please ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, the glance of Guru Sahib Ji is of daya, of Brahm. Receiving such a glance, the ones that receive it, they take on the very form of Vaheguru Ji. They become the Sarup. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, they become that Sarup. Vaheguru Ji, viewing this continuous sound current of Nirgun and Sargun Ji, immersed within a japa jap, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, they remain high, they remain intoxicated. So this glance, Bhagavad gives an example of Guru Nanak Dev Sahib Ji when he looked at Guru Angad Dev Sahib Ji and made him their own form. Bhai Lana Ji became Guru Angad Dev Sahib Ji. Ape 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 prabhu soy. Nirguna Ji, while being immersed within their Sarguna form, meaning their creation, they're always doing their own job. Ape 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 prabhu soy soba. Ape ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. They're doing their own soba all the time. That anhad shabad, that second stage of marriage, is always resounding, always naad utthe bachda. Jo ke chokino so apne range. Vaheguru Ji has created the whole creation from a state of bliss. Apne rang de vich. Sab te door sab hu ke sange. They are ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ because they are everywhere, but they are ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ, the ones that do vikar, the ones that because of ego, because this veil of ego, because of papa, they are dur because of those things. Buddha dekhe kara vivek. Being immersed within the whole creation, Vaheguru Ji sees everyone. They know the desires of all hearts. And coming into the form of Ananda Kalahar Thakur Charya, Guru Arjuna Pratakhe Hare, taking on the form of Guru Sahib Ji. They do vivek, vichar. They discuss. They give us Gurbani Ji. They give us the meanings. They give us Kirtan. They give us a rag. Aap hai ek, aap hai anek.
You are many in the form of of your creation, your Sarguna creation. Yet you are the one immersed within all of your creation. Mare na bin say, ave na jaye, na marde ne, na aunde, na jande ne. Vaheguru does not get destroyed. Na nagusadi rahaya samai. Because they're always samai hoy. They're always everywhere. They're omnipresent. Today is also very similar to what last week was. Is a continuation of it's a continuation of Brahma Gyan. It's just straight, just Nirgun and Sargun, the Ekata. And I believe there's also writings in here from Bhagaji's own perspective of what they see and the darshan that they have and the way they write it. So let's go through some of that. Ape upadesa samjha ape. Ape, they themselves. Meaning they once meaning Vahiguruji. Ape. And I know in like Portuguese we could write he instead of they. So whatever works, but you guys understand what I'm trying to say here. Ape. Just out of respect, I'm writing it this way. They themselves. Talking about Vahiguruji. Ape. Upadesa, upadesh de. Upadesh dinde. To give teachings, to instruct, to give a sermon. This could be in the form of katha. This could be in the form of a kautak happening in front of you. So one can learn from it. This could be Baba Harnam Singh Ji doing a lot of abhyas and a sect coming to him and saying Guru Gobind Singh Ji is coming to see you. And Panjve Pashi rolling out on his horse and Baba Harnam Singh Ji saying that I matha take to his Charan Kaval. But Dasim Pashi didn't talk. And the Sikh said, Dasim Pashi not talking to you because you do a lot of Bani Tika, Maharaj is happy and you that khoshya, but you don't do job side. This can be found in Sekineha. So Ape Upadesa. Samjha. To understand. Samajde. Ape. Themselves. When the teaching gets infused in the heart, when the teaching takes on the form of practical, and Baba Harnam Singh Ji starts doing job sahib. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਰਵਿਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
Vaheguru Ji themselves give teachings to devotees, to the pyare. Vaheguru Ji themselves resides in the hearts of those devotees and understands those teachings. So Vaheguru Ji themselves gives teachings to devotees. To premis. Vaheguru Ji themselves gives teachings, gives sermons, gives instruction to devotees. And Vaheguru Ji themselves resides in the hearts of devotees and understands those very teachings that Vaheguru Ji themselves just gave. Note from Bhagaji: understanding, listening, obeying, earning, earning, instilling within the teachings of Guru Sahib Ji, Gurmat Upadesh, cannot happen if cleverness, ego, deceit, doubt are present. Maharaj erases these, erases these, erases these, through kirpa, through kirpa, through kirpa. And those teachings are understood. But they themselves give the teachings, and they themselves reside in your heart and understand those teachings. Ape rachya sab ka saath. Ape, they themselves, rachya, immersed, imbued, ਰਚੇ ਹੋਏ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾ ਇਕੱਠਾ with all, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਾਲ, or with, ਸਾਥ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ। This arth is written in a very beautiful way. Pretty much saying, so Sikhs asked, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੈਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਾਖਿਆਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤਾ means as you are witnessing right now, as you are seeing right now, ਕੀ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੰਖ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂਰ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੈ ਬੋਲੇ ਸੁਣੈ ਸਭ ਆਪੇ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਤਾਕੋ ਮਨ ਜਾਪੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੋ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣ ਤਾਸੋ। ਵੇਖੈ, they see, ਬੋਲੇ, they speak,
Sune, they listen themselves. You looking at your screen right now is not you looking. Hey, you're not that. You hearing right now is not you hearing. Did he even decorate it? Sada sangita ko man jape. Hey mana, they're always with you. Do their job. Sant prasad payo pargas. So this prakash, it happens through the kirpa of sants. Pure rahe ek gunata. So the gunata, so the khajana, the treasure of guna, of virtue, they are always puran. They are everywhere. Vaheguru Ji is immersed within everyone and is doing a japa job. English? Vaheguru Ji is immersed within everyone, is imbued within everyone, is rache hue with everyone, and is doing a japa job. So devotees ask Guru Arjan Dev Sahib Ji, Maharaj Ji, can we see Vaheguru Ji as you always see them? And Guru Sahib Ji Panya Pasha replied, yes. Vaheguru Ji is immersed amongst everyone while doing a japa job. Guess what? So when I look at Nicole, I like over these like little bitty dwarfs by the size how big he is, how we are with the size of little bitty dwarfs. Yeah. But then when I look at the teeth, I'm like, oh, or actually, maybe we're just like we're trying to learn. And then when So the katha is done by them. The understanding is taken inside the heart and obeyed by them. They are immersed within everyone and everything, within our ears, within our hearts, within our eyes. Ape kino apan bestharo. Ape, they themselves. Ape kino did kita apan, their own apana bestharo, expansion. Pasara. Fala. Nirgun te sargun dristarang. Dristanang. From Nirgun came Sargun. Kita pasao eko kavao. Teste hoy lakhtariya. This pasao, this pasara happened through vak, happened through nad, from their prakash. From Akal. So ape kino apan bestharo, their expansion. Sabo kacho osaka. Sabo, all, sabo kacho, kacho kuchi, something. For sab kacho together means everything. Os, theirs, meaning Vaheguruji. Os, da. Oska in English, put it together, meaning theirs. Oho, they themselves. Oho, karna haro doer, karna vale. Hey Premi ji, Premi Jano.
ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਹਨ। Immersed within all, Vaheguru ji themselves expanded their creation. This expansion, so immersed within all, Vaheguru ji themselves have expanded their creation. This expansion of the universe is the Sarguna form of Vaheguru ji. Therefore, everything is theirs. Because Vaheguru ji expanded this whole creation from themselves, which is known as the Sarguna form. Therefore, everything is theirs. Oh Karanahar, Vaheguru ji is a creator of all. Vaheguru ji created it all. So immersed within all, Vaheguru ji themselves have expanded their creation. This expansion of the universe is the Sarguna form of Vaheguru ji. Therefore, everything is theirs. Vaheguru ji is the creator of all. So just another note. O loving Sikhs, the one that resides on the tongue of Guru Sahib ji, the one that resides in the hearts of all Sikhs, and the one that understands, the one immersed within all is Nirguna Vaheguru ji. Oste pen kaho kichh hoye, them, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ, ਤੇ ਤੋਂ, from, pen separate, ਵੱਖਰਾ, ਕਹੋ, say, speak, ਕਿਛੋ, something, ਕਿਛੋ, ਹੋਏ, happens, ਹੋਏ. So what happens that's separate from them? Say, speak. Us, them, they, from, pen, separate. Kaho, say, speak. Kicho, something. Hoy happens. Hey, Premio. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਥਾਈਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਹੋ ਕਿਛੋ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਆਪੇ ਸੋਈ। O devotees, Vaheguru ji is omnipresent. Therefore, what is really happening that is separate from them? Oste pen kaho kicho hoy. What is happening that is pin from them? Nothing. Nothing is.
So they instruct, they sit in the heart, and they understand. They are immersed within everything. This Sarguna Swarup that we see, only ape hi ipasara kitaya. What is separate from them then? Now, they are than thanantare ikasoe, than location, than thanantare, within a location, than de vich, ika, ik, one, soy, soba, praise. ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚ ਆਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਸੋਭਾ ਸਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ with praise through a japa jap. The one Vaheguru Ji is at every location and within every location. So with praise through a japa jap, meaning the praise is always going on. Sobha Sahita. Ton Sahita. So wherever a japa jap is happening, praise is happening. With praise through a japa jap, the one Vaheguru Ji is at every location and within every location. Than thanantare ek kasoy. So just some stuff Bhagaji wrote. They do their own praise. They are showing themselves to me. So Bhagaji writes this from the perspective of Guru Sahib Ji, I believe here. But I also think hidden amongst this is some of what he's seen, which he's alluded to from time to time, he's talked about from time to time. So they do their own praise. They are showing themselves to me. O loving devotees, along with Prema Bhakti, amongst the state of Ekta of Nirguna and Sarguna, amongst the state of oneness of Nirguna and Sarguna, one keeps wanting to bow over and over again and again. Pav namaskara namaskara phordiyane. That's what's happening inside of me. Inside and out, the blessing of the sight of Gurbani and their translations keeps occurring. So seeing Gurbani, seeing the earth keeps happening. The blessed sight of Sarguna avatars of Guru Sahib Ji in multiple numbers are being seen inside and out. I see the endless Nirguna Brahmji with their Sarguna form, the universes, the suns, the moons, all things doing a japa jap. So through Prema Bhakti, seeing the oneness of Nirguna and Sarguna, keep wanting to bow over and over. Andar Bahar,
Keep seeing Gurbani and the Artha. Keep seeing the Sarguna avatars of Guru Sahib Ji. Pehle Pashi, Duje Pashi, 10वें Pasha Ji. Their avatars in many numbers, multiple numbers, seeing them inside and outside. See Nirgun and Sargun Ji doing their own job, doing a japa job. Than Thanantare Ekya Soy. With praise through a japa jap, the one Vaheguru Ji is at every location and within every location. And this chalit, apune chalit, ape karne haro. Apune, their own, apune chalit, the play, the drama, the kautak, the game. Ape, they themselves, ape karne haro, doer, karnavale. So apune chalit, the play, the drama, ape, they themselves, karne haro, doer. Apne chalit mean kautak, ape karnavale ne. We'll do the arts together, next two lines. Kautak kara. Kautak, the actual kautak, the play, the kautak. Kara, does, kar rahe, kar de. Rang, meaning bliss. Rang meaning in awe, in vah. Hey Guru, vah. In rang, in a vismad, in an awe-stricken state. Apar, paravarto, rahit, without an end. They do their kautak in this state. That state, that awe state, which does not have an end, because it's so vismad. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਰਚਣ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ਲੈ ਕਰਨ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਵਿਸਮਾਦ ਕੌਤਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਤਕ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Even now it's happening. All types of plays, like creating the universe, sustaining it. You could say destroying it here, but pulling it back within themselves while being unaffected by it, while being nirlep from it, is being played by Vaheguruji themselves. This awe-striking drama is currently being played. All types of plays, like creating, sustaining, pulling it back, while being unaffected, is being played by Vaheguruji themselves. This awe-striking drama is currently being played.
How is it being played? Like at some places, there are mass rains right now, while at others, fire is destroying homes and jungles. At some places, people are being born, while at other places, people are dying. Like this, amongst all creation, Vaheguru is playing out this awe-striking play. मैं हूँ परम पुरख को दासा, Guru Gobind Singh Sahib Maharaj said, or is saying, Dekhne ayo jagat tamasa. This tamasha, this play, this drama, Maharaj is watching it in Visamatai, but not only watching it, Maharaj in their Nirgun form is the one that's doing it and taking on Sargun form and watching it. अपने चलित आप करण हार, कौतक करੈ रंग आपार, मन मह आप, मन अपने माहे, मन, mind, man, meh, within, vech, ape, they themselves, ape, man, mind, man, apune, their own, apune, mahe, within. Guru Sahib Ji stating, Guru Granth Sahib Maharaj Ji is stating, Man meh ape, man apune mahe. ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਪਾ ਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ। Guru Granth Sahib Maharaj Ji is stating, Vaheguru Ji resides outside and within the pure mind, heart of Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji. Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji's mind, heart resides within Nirguna Vaheguru Ji. Ekmek, Tane Pete Van, one. Man meh ape, man apne mahe. Guru Granth Sahib Maharaj Ji Shabd Guru Upadesh de ne, Vaheguru Ji resides outside and within the pure mind heart of Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji. The Panjve Pasha Ji's mind and heart resides within Nirguna Vaheguru Ji. नानक कीमत कहाँ न जाए,
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਕੀ ਦੇਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਮਤ ਕਹਾਨੋ ਸਪੀਕ ਕਹੀ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏ to go I cannot put a price on this priceless wondrous state ਇਸ ਅਚਰਜ ਮਹਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਕੀਮਤ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਬਰੇਨ ਸਭ ਦੀ ਚਾਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ because your mind has become the dust of everyone's feet. So I cannot put a price on this priceless, wondrous state. Nanak कीमत कहाँ no न जाए. So Guru Granth Sahib Maharaj Ji is stating that Vaheguru Ji resides within the heart of Panjve Pasha Ji, and Panjve Pasha's heart resides within Vaheguru Ji. And Maharaj is stating, cannot put a price on this priceless state, wondrous state. Like, I'll put it in quick. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੋ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨੋ ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤੋ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੋ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੋ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਪ੍ਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੋ ਸੋ ਮੂਰਖੋ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤਿ ਆਗੈ ਸੁਖੋ ਪਾਵੈ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛੁ ਸੰਗੇ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁ ਖੂਪਰੇ ਕਰੇ ਆਸ ਬਲ ਭੀਤਰੇ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਦੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤੋ ਕਿਸੇ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸੋ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੋ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਥਰਡ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀਰੇ ਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ फोर्थ जब लागो जाने मुझ ते कछ होए तब इस कौ सुख नाही कोय जब हे जाने मैं किछु करता तब लागो गर्भ जोन मह फिरता जब तारे को बैरी मीतो one of the pillars of Sikhi जब तारे को बैरी मीतो तब लागो नेह चलो नाही चीतो जब लागो मोह मग्न संगे माए तब लागो धर्म राय दे सजाए
प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हौ छूटै। फिफ्थ, सहस खटे लख कोठे धावै, तृप्त ना वे माया पाछै पावै, अनेक भोग बिख्या के करै, नह तृप्तावै खापे खापे मरै, बिना संतोख नहीं को राजै। Another foundational principle. बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ प्रेथे सब काजै, नाम रंगे सर्व सुख होए बड़ भागी, किसै परापत होए, कर्ण करावन आपे आपे, सदा सदा नानक हरे जापे। Sixth, कारण करावन करन हारो, इसके हाथ कहा विचारो, जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे 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 प्रभु सोए, जो किछु कीनो सो अपने रंगे, सब ते दूर सब हु कै संगे, बूझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए। And this is what we did last week. We'll review it. आपे उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ, आपे कीनो आपन बिसथारो, सब कछो सका ओहो करन हारो, उस्ते पिन कहो किछ होए, थान थना तरे कै सोए, अपने चले आपे करण हार, कौतक करे रंग अपार, मन मह आपे मन अपने माहे, नानक कीमत कहा न जाए। And today, साते 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 प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने बखियानी, साचो 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 सबो कीना, कोट मदे किने बिरला चीना, भला 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 तेरा रूप, आते सुंदर अपार अनूप, निर्मल 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 तेरी बाणी, काटे काटे सुनी श्रवण बखियानी, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, Gur Prasad. So today will mark, I guess, the end of half. We are almost halfway through this course, I guess we can call it, or whatever we want to call it, this gathering that we have here, the arts. Going over last week, where are we here? Nanak Sadira has Samay. So Ape Upadesa Samjay Ape. So here we spoke about, oh man. So Maharaj speaks themselves, Maharaj listens themselves. Right? So Maharaj is the one that gives the Upadesh, and Maharaj is the one that resides within the hearts of Jagyasus and understands the Upadesh. So to try to feel some of this, if you all are looking with your eyes open, it's not you looking. If you all are sitting there with your eyes closed and listening, it's not you listening. If you all are trying to make an understanding of what's happening and what this is and this information and trying to decipher and dissect it and reason with it and just let it flow, you're not doing any of that. आपे उपदेश है, समझे आप. आपे रचिया सबके साथ है. They are with everyone. They are doing their job. They're doing their job. Their ajapa job. Anahad Shavda is resounding everywhere. They are in everything. They are sabke saath hai. They are everywhere. Sikhane puchya Maharaj Guru Arjan Dev Sahib ji, can we have darshan of Akal Purkh ji, how you have darshan of them? And Maharaj said, yes, they are everywhere. They're doing a japa job. They're everywhere. Ape kino apan bisthar, or they did their own bisthar, their expansion.
सब कुछ उसका हो करनहार हो, everything is theirs, they are the karnahar, they are the doer. If everything is theirs, from their prakash, from the anhad shabd, from that ton came kita pasao eko kavao, through bachan, through ton, through nad, this pasara came, this sarguna swarup, then everything is done. Everything you're looking at is done, is a form of them. Uste pen kaha kecho hoy. What is kaho daso? Tell me what is separate from them. If they are everywhere, then what is separate from them? Than thanantare kaso. They are in tha, and then they are in the thanantar. They are within that tha as well. They are at every location, but they are within the location. They are at the location of a human body, but they are within the human body. They are at the location of a cell, but they are within that cell. And if everything, all these things are living, and there's an Atma in everything, and you keep going and going and going, then there's just that Param Atma in everything. Apune chalat ape karanehar. So this chalit, not just all chalits, all plays, all drama, everything. Kautak kare rang apar, without an end. They do in their rang, in their mauj, in their masti, they do this kautak. This chalit, this kid, this tamasha, this play. They do it. The play of the separation, the play of the meeting, the play of the creation and the sustenance and the destruction or the pulling back. This whole play is them. They're doing it. They're the ones that are doing this. This beautiful play, this awe-striking play. The play of us writing, the play of us listening, the play of people getting disease, the play of people being born, the play of people dying, the play of rains coming, monsoons coming somewhere, the play of deserts, the play beyond the senses, the play of when a Sikh walks on the path and the second round of marriage and the ajap ajap resounding and the tone that flows, the play of energy flowing throughout the body, the play of Supan Darshan, the play of all the Kotaks Maharaj Vartas, the play of getting shivers down the spine, of when we hear Kirtan. It's them. Man mehe aap mana apune mahe. So if we take this towards Sarguna form, Guru Granth Sahib Maharaj is stating that within Guru Arjan Dev Sahib Ji's Hirda is Vaheguruji, and Guru Arjan Dev Sahib Ji's mind and heart resides in Vaheguruji. They are ekmek, they are one. But they are within the mind, they are outside of the mind, they are everywhere. Nanak Keemat Kahan Jai, this wonderful state, this wondrous state, there's no Keemat, there's no price on this state. Guru Gobind Singh Ji, Baba Ji Singh Ji getting Shaheed. No change in heart, no change inside. Panjami Pashi sitting on a throne, Panjami Pashi sitting in boiling water, no change inside. Baba Deep Singh Ji riding Maharaj Swarups, Baba Deep Singh Ji cutting off heads, getting his own head cut off, no change. Ekaras, in Prakash, in Ton, in Ajapa Jap, Maharaj Tuhi, Agya Maharaj. I'm cutting a head off in your command. Shukra.
Sate, 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 Prabhu Swami. Sate, true, 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 सच्चे 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 प्रभ वाहिगुरु जी सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार मीनिंग वाहिगुरु जी स्वामी मालक ओनर मालक धन श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी मालक मालक of who मालक of पंजवें बादशाह जी मालक of the दुनिया मालक of अमृतसर ठीक है जी साते 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 प्रभु स्वामी here's the arts the owner Vahiguru Sri Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji is true is sat सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार मालक ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਸਾਤੇ 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 ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ why are they true because they keep doing a japa jap they make others do a japa jap a japa jap ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ another अर्थ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਖੂਟ ਤੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹਨ as well another अर्थ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚ ਸੱਚ ਸਨ ਸੱਤ ਹਨ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬ ਸਾਤੇ ਹਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਤੇ ਹੋਣਗੇ meaning the owner Vaheguru Ji is true was true before creation is true during creation and will be true after they pull the creation back into themselves. We took two of the three arts in English. So the owner, Vaheguru Sri Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji is true. First art. Duja artha, the owner, Vaheguru Ji, was true before creation, is true during creation, and will be true after creation or after they pull the creation back into themselves. Vaheguru. ठीक है जी so before creation during creation and after creation true ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ through Guru Sahib Ji's ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ meaning many ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ spoke ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ so ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਿਨੈ many ਵਖਿਆਨੀ spoke ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ countless devotees have done simran ਵਖਿਆਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਜਸ ਨਾਮ
Countless devotees have done Simran through Guru Sahib Ji's kirpa, through Guru Sahib Ji's grace. Countless devotees have done Simran, have done Nam Jap, have read Gurbani, have done your praise through Gur Prasad. Sacho, 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 Sabukina. Sacho meaning true, meaning Sacho. Sabu meaning all. Kina meaning Gita or dead. ठीक है जी साचो 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 Sabukina. So Satguru Pitaji, meaning Guru Ramdas Sahib Ji, Sache Brahm Swarupan is a form of Brahm. ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਭ ਸੱਚਾ ਪਸਾਰਾ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ Guru Sahib Ji is a true form of Vaheguru Ji. Panjwa Pasha is saying about Chothe Pasha Ji. Guru Sahib Ji is a true form of Vaheguru Ji. They created this true creation from their nirgun form. And the creation is true because it is the sarguna form of Vaheguru Ji. From that perspective, it's true. So Guru Sahib Ji is a true form of Vaheguru Ji. They created this true creation from their nirguna form. Satguru Pita Ji Sache Brahm Swarup ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਸਭ ਸੱਚਾ ਪਸਾਰਾ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Guru Sahib Ji is a true form of Vaheguru Ji. They created this true creation from the nirguna form. Sacho, 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 Sabo Kina. Kote Madde Kina, Bella China, Kote millions, Koroda, Kote 1 million, meaning Kote Madde amongst millions or within millions. Madde means within, Vech, Vichon. Kina, who, kise. Birla, rare ones. Birle ne China recognized Pachania. ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ
राम हम सतगुर पार ब्रह्म करे माने पार ब्रह्म करके पछाणे है. Only the rare ones out of millions have recognized Guru Ramdas Sahib Ji to be the form of Vaheguru Ji. Kote madde kena birla china. Only rare ones have recognized this. ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ. The rare ones out of millions, only the rare ones have recognized Guru Ramdas Sahib Ji to be the form of Vaheguru Ji. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਭਲਾ ਚੰਗਾ good ਤੇਰਾ your ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ your form your ਰੂਪ ਠੀਕ ਆ ਜੀ. ਭਲਾ good ਤੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ your ਰੂਪ your form ਆਤੇ ਅਤਿਅੰਤ a lot ਸੁੰਦਰ beautiful ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ without an end without any par ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ beyond praise ਆਤੇ ਸੁੰਦਰ your form is ਆਤੇ ਸੁੰਦਰ it's apar it's anup anup upama to right beyond praise apar without an end paravar to right there's no end to your praise there's no end to the beauty of your sarup sundar beautiful sundar ate atyanta bahut a lot. Hey Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਰਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ. ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਮਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਸੇ ਅਨੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਮਾਨ ਨੂਰਾਨੀ ਰੂਪ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. Your form is the one that does pala always. Oh Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji, your form is extremely beautiful. It is beyond praise. From your mind, from your speech, and from each particle of your body, you do good for all. You do sarbat da pala. Pala, pala. Pala tera roop. Your form always does pala. Your mind, pala. From the way you think. Your speech is always pala, is always gurbani. Each and every particle of your body does pala. That's your form, tera roop. It is Atta Sundar. It is extremely beautiful. Apar, it is without an end. It is Anup, it is beyond praise. Oh Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji, your form is extremely beautiful beyond praise. From your mind, speech, and body, you do good for all. Nirmal, Nirmal, Nirmal Teri Bani. Nirmal means pure.
Nir without mal mal, without filth or without dirt. That's what nir mal means. Without mal. Ujjal, ujjal, ujjal. Ujjal meaning pure. But the akhriyat, if you want to go akhri, is without filth or without dirt. In other words, pure. So Nirmal teri year aap ji di Bani, Gurbani ji, Gurbani ji. You guys already understand what this means. Oh Guru Ram Das Sahib ji, your sweet, true Gurbani ji is pure, is pure, is pure. So, hey Gurdev Mata, Gurdev Pita, Gurdev Swami Parmeswara ji, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਬ ਮਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਜਲ ਹਨ ਉਜਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹਨ ਅਰਥ 1 ਅਰਥ 2 ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਮਲ ਸਨ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ meaning your sweet to Gurbani ji was pure, is pure, and will be pure. Arth 3 ਮਨ ਤਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੰਤ ਹਵਾ ਪਾਣੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ meaning your sweet true Gurbani ji purifies our body, it purifies our mind, and it purifies our speech. Not only that, your Gurbani ji purifies the air, it purifies the water, it purifies all elements, it purifies all beings and cells. Arth number 4, we didn't do it in English, but we'll say it here. Gurmukhi de vich. Sur pavitra, Naradev pavitra, Kino bolho Gurmukhi bani. The ones that speak bani for even a little bit focused, zoned in, Kino bolho Gurmukhi bani. Sur pavitra, Naradev pavitra. The surs, the nars, the devte, they become pavitra as well, meaning bani ji devtਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ right so the gods ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ the demons ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ everything the whole world everything ਸਭ ਯੁੱਗ ਚ ਸਭ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਦੇ ਲੂਹ ਨੂੰ ਚ ਵਸ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ That's what Gurbani does, takes the filth away and moves on towards Brahm and merges them with Brahm from the beginning to end, the journey. Taking the filth away, taking the ego away, taking the Kam, Krodh, Lobh, Mohankar away, and merging the Atma with the Parma Atma. The path of Sikhi, the path of Gurbani. So Guru Ram Das Sahib Maharaj Ji, your sweet Gurbani Ji is pure, is pure, is pure. Your Gurbani Ji was pure, is pure, and will be pure in the future as well.
Your Gurbani Ji purifies our body, mind, and speech, purifies all elements, air, water, all elements, and it purifies all beings and cells. Gur Prasad. Kate kate suni saravan bakhyani. Kate kate. Kat could mean heart. Kat could mean kada, like a clay pot. Kat could mean in every little particle. Kat could also mean body. So here, Bhagaji does the earth of kat as body, sarir. Kate, kate. Suni, listened. Gurbani ji sune gaye. Sravan, kanna, ears. Bakhyani, spoke. Kathan. Kate kate suni. Sravan, Bakhyani, spoke. Past tense, Bakhyani, spoke. ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਸਭ ਸਰੀਰ ਚ meaning in all bodies ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਦਾ ਸਯਥਾ Everyone speaks Gurbani. Nama Chimiba, Kabir Ujlaha, Pure Gurte Gate Pai, Brahm ke bete Sabda Jane, Home Jate Gavai, Sore Nara Tenki Mani Gave, Koi Name Tapai. Your Gurbani ji is being listened to with all ears on all bodies, is being spoken by all tongues. In other words, all beings are listening to and speaking Gurbani ji. What does that mean to me? This will be interesting to write out. Are we talking about a japa jap, or what are we talking about here? If there's only the one, then is there anyone saying, speaking anything else, or what's going on? What does this mean? Kate kate suni saravana bakhyani. So your Gurbani ji is being listened to with all ears on bodies, with every ear on bodies, is being spoken by all tongues. In other words, all beings are listening to and speaking Gurbani ji. Mani Prabh ki sabo ko bola. Pavitr, pavitr, pavitr puneet. Pavitr meaning pure. Pavitr. Puneet. When you say pavitr 3 times, it equals to 1 puneet. Bhai Veer Singh ji does this arth. Even Pakji does it here. Pavitr 3 times he writes, meaning that equals to 1 puneet. Pure, pure, pure equals a puneet. Pure, purer than pure is puneet. Something that has another arth, something that has become pure. That's puneet. But also saying pure 3 times equals to puneet, equals to 1 puneet. Arth Satguru Pitaji de Bakshe Vaheguru Naam Gurbani ji. Once again, this whole body dedicated to Guru Ramdas Maharaj ji. So Satguru Pitaji de Bakshe Vaheguru Naam Gurbani ji Pavitr Puneet Han, Pavitr Puneet Han, Pavitr Puneet Han.
ਵਾਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ is purer than pure in simple terms. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ is purer than pure. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ is purer than pure. ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੈ to jap to repeat. ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਮਨ ਮਾਈਂਡ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ love. Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji is stating, I meditate on Vaheguru Naam Gurbani Ji with love in my heart. ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। So each letter of Sri Guru Granth Sahib Ji, thinking of it as Nirankar Vaheguru, I repeat it, I jap it. Panjve Pasha Ji. Guru Arjan Dev Sahib Maharaj is stating, I meditate on Vaheguru Naam Gurbani Ji with love in my heart. Dasan Das man di preet naal with love in my heart. Vaheguru Naam Gurbani nu jap ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ। halfway ਮਹਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। It's been 2 years, guys. It's been 2 years. ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ